Hello, my voice is audible. Whether my voice is audible? Yes, sir. Hmm. Thank you. Okay, so good afternoon to one and all. In the previous lecture, we have started the second point from this particular chapter. That is nothing but the, not we can say second part from this main components of transmission line. That is nothing but the different types of the supports. Okay, so see, as yesterday we have already see what I can say, the what which what is the exactly meaning of the supports, that is the structure which are used for the supporting the overhead lines or wire. This is called as the line support. Okay, and why it is important? Because it gives the, what I can say, specified clearance from the ground, or it provides the proper spacing between the conductor and maintain that conductor at a prescribed distance from this ground parts. Okay, now then we have gone for this, what I can say, desirable characteristics, which are the important, or you can say, if we are going to consider the support, which are the important characteristics in that particular, or which characteristics should be required for that particular support. Which are that characteristics? High mechanical strength. Okay, and then it is light in a ways without the loss of mechanical strength. Then it is cheap in cost and whatever the economical to maintain. And the last is nothing but its longer life. These are nothing but the desirable characteristics of the supports. Now today we are going to start which type of different supports that which we are using in this particular power system. Okay, आपण याच्यामध्ये कुठले कुठले टाइप्सचे सपोर्ट्स या पॉवर सिस्टम मध्ये यूज करणार आहोत, दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी. Okay, so we will start with the first one. Okay, so the first structure or the first type of support, that is nothing but the wooden poles. म्हणजे काय, लाकडाचे poles. That is nothing but the wooden poles. Now see, whatever these wooden poles, they have given that these poles are made up of the seasoned wood. आता seasoned wood म्हणजे काय, त्या पर्टिक्युलर सीझन मध्ये जे काय वूड अवेलेबल असेल, साल और चीर, ते काय दिलेले आहेत, ते वूडचे टाईप आहेत. ओके, ते लाकडाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. दॅट इज नथिंग बट दी साल और चीप. मीन्स व्हॉट एव्हर दी wood that is having in that particular season, from that particular wood they are, these wooden poles are really made. म्हणजे जे काय आपल्याकडं लाकूड अवेलेबल आहे प्रत्येक सीझन मध्ये, त्याच्यापासून आपण काय करतोय, वुडन पोल्स तयार करतोय. ओके, सी, they are made up of the seasoned wood and suitable for the line of moderate cross-sectional area and a relatively shorter span up to the 50 meter. Okay, म्हणजे whatever the power system line who's having, or whatever the overhead lines who's having length of 50 meter up to the 50 meter,
फॉर दॅट ओनली वी आर युजिंग दिस पर्टिक्युलर वुडन पोल्स. म्हणजे ज्याची लेंथ 50 मीटर पर्यंत आहे, ओव्हरहेड लाईन्स म्हणा किंवा एखाद्या पॉवर सिस्टीमची लेंथ ही 50 मीटर पर्यंत आहे, अशाच ठिकाणी आपण काय करतो, वी आर युजिंग दी विच टाइप ऑफ सपोर्ट, दॅट इज नथिंग बट दी वुडन पोल्स. ओके, वुडन पोल्स आर मेड अप फ्रॉम दी सीझनड वूड. सीझनड वूडचं मिनिंग काय, त्या पर्टिक्युलर सीझन मध्ये जे अवेलेबल आहे त्याच्यापासून जे काय तयार होतात, त्यावेळेस जे काय वूड अवेलेबल आहे त्याच्यापासून ते काय वुडन पोल्स मॅन्युफॅक्चर केले जातात. and these are used for the generally what can I say, relatively a shorter span. shorter span म्हणजे काय, स्पॅन म्हणजे थोडक्यात काय, त्या पर्टिक्युलर ओव्हरहेड लाईनची लेंथ which is up to the 50 meter that which we are using. Okay, now which are the advantages? बघा ह्याचे इथे त्यांनी advantages दिलेले आहेत. such supports are cheap. obviously बाकीच्यांपेक्षा कंपेअर केलं तर हे काय चीप आहे. easily available. These supports are easily available. Provides the insulating properties. Obviously, wood is a bad conductor of electricity. Means what you can say, they are providing the insulating property. And due to all this, it is widely used in the distribution purpose for rural areas. Okay, see. तुम्ही खेड्यामध्ये पण बऱ्याचशा ठिकाणी आता जनरली कुठं नाही आहेत, पण काही काही ठिकाणी अजून सुद्धा वुडन पोल्स काय यूज केलेले आहेत, डिफरंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट म्हणून यूज केलेले आहेत. व्हाय, बिकॉज इट इज चीप, म्हणजे काय त्याची कॉस्ट कमी आहे, देन इट इज इझिली अवेलेबल and it provide obviously insulating property, that is wood is having the insulating property. So by referring this vision into mind, whatever these wooden poles are there, they are used or they used for the distribution purposes in the rural areas. ओके, म्हणजे जे काय रुरल एरियाज आहेत तिथे डिस्ट्रीब्युशन साठी काय केले जाते, हे वुडन पोल्स वापरले जातात. ओके, कारण बघा आता वुडन पोल्स हे लगेच तुम्हाला इझिली अवेलेबल होणार आहे. म्हणजे काय, त्याला फक्त तुम्हाला वूड मिळालं की त्याला एक प्रॉपर शेप असा दिला की द वुडन पोल यू विल गेट अवेलेबल. ओके, सो दॅट्स वाय दे आर सेइंग दॅट व्हॉट आय कॅन से, ड्यू टू दी इट्स चीप इन ऑपरेशन, सॉरी ड्यू टू इट्स लेस कॉस्ट, म्हणजेच त्याला तुम्ही काय म्हणताय चीप, and it's easily availability and due to the insulation properties they are used as a distribution or for the electricity in this particular rural areas. Okay, म्हणजे आता इथे तुम्ही काय लक्षात ठेवणार, what you are going to remind here, the wooden poles, the first type of support is nothing but the wooden poles. They are made up from the season wood, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सीझन मध्ये जे काही वूड अवेलेबल आहे त्याच्यापासून बनवलं जातं. and they are used for up to the shorter span. मग तो स्पॅन किती आहे, up to the 50 meters. मग ह्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत किंवा त्याचे काय म्हणतात त्याला ऍसेट्स काय आहेत बघा. such supports are cheap. चीप म्हणजे काय, त्याची कॉस्ट कमी आहे. देन दे आर इझिली अवेलेबल होत आहेत. देन दे आर प्रोव्हाइडिंग दी इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टीज. ऑब्विसली एव्हरी सपोर्ट इज प्रोव्हाइडिंग, but obviously wood is also providing the good insulating property. And due to this reason what happens, they are widely used in the distribution, but in the rural areas, not in the urban areas. They are generally used for the distribution in the rural areas. खेडेगावामध्ये जे काय आपण इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करतो तिथे आपण काय वापरतो, वी आर युजिंग दिस पर्टिक्युलर वुडन पोल्स. ओके, नाउ सी, आता सगळ्यांना हे क्लिअरली विजिबल आहे का, वेदर दिस इमेज इज क्लिअरली विजिबल टू एव्हरीवन? Yes, sir. हा, बघा आता हे जे स्ट्रक्चर आहे, व्हॉट एव्हर दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर दे आर शोइंग, दिस इज दी ए टाइप स्ट्रक्चर ऑफ वुडन पोल. ए टाइप का म्हणलेला आहे बघा, हा तुम्हाला जो काही शेप आहे तो ए आकाराचा दिसतोय का हा शेप, वेदर इट इज पॉसिबल और वेदर इट इज विजिबल. and this type structure is called as, ह्या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात, दिस इज कॉल्ड as एच टाइप वुडन पोल. का, कारण त्याचा शेप कसा आहे, एच सारखा दिसतोय. सो दिस इज ए टाइप वुडन पोल अँड दिस इज दी एच टाइप वुडन पोल्स. बघा आता मग ह्याच्यामध्ये कुठले कुठले पार्ट आहेत, हे जे काय तुम्हाला हे जे काय लॉंग स्ट्रक्चर दिसतंय तुम्हाला बघा, इथं आहे आणि त्याच्यानंतर इथं पण आहे आणि इथं पण आहे, त्याला तुम्ही काय म्हणताय, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोल्स. हे जे होल स्ट्रक्चर आहे ह्या होल स्ट्रक्चरला वुडन पोल्स म्हणतायत. पण हे जे काय स्ट्रक्चर आहे या स्ट्रक्चरला तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी पोल्स.
ओके, देन अनदर इम्पॉर्टंट पार्ट, हे जे तुम्ही बाकीचं बघताय, this one and this one here, what you are saying, or this one and this one, this is called as cross arm. याला काय म्हणायचंय? क्रॉस आर्म, टू विच द कंडक्टर इज गोइंग टू बी कनेक्टेड. या क्रॉस आर्मला काय आपण कंडक्टर कनेक्ट करतो. आणि इथं जे दाखवलेले आहेत बघा, हे अप्पर साइडला जे काही सगळे दाखवलेले आहेत ते काय आहेत? इन्सुलेटर्स. दीज आर नथिंग बट दी इन्सुलेटर्स, जे की आपला पुढचा पार्ट आहे, आपण बघणारच आहोत. दीज आर नथिंग बट दी इन्सुलेटर. अँड सी व्हॉट एव्हर दिस स्टील ब्रेसिंग, स्टील ब्रेसिंग कशासाठी लावलेलं असतं? हे स्टील ब्रेसिंग बघा, इन ऑर्डर टू प्रोव्हाइड दी गुड सपोर्ट. ओके, म्हणजे त्याला सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी हे स्टील ब्रेसिंग लावलेले असतात. इथे पण बघा, इथं स्टीलचं एक काय कनेक्ट केलेलं आहे, एक फक्त एक आपण हे काय म्हणतो, एक पट्टी कनेक्ट केलेल्यासारखी कनेक्ट केलेली आहे. ओके, आणि इथं जे काय आहे, दीज आर नथिंग बट दी स्टील ब्रेसिंग. स्टील ब्रेसिंग, जस्ट मिनिट. ओके, so whatever this steel bracing is there, that steel bracing is provided in order to provide the support for this whatever this structure is there. ओके, हे जे काही स्ट्रक्चर आहे, ह्या स्ट्रक्चरला सपोर्ट करण्यासाठी, सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी काय यूज करतो आपण? वी आर गिव्हिंग और वी आर प्रोव्हाइडिंग दिस स्टील ब्रेसिंग. ओके, सगळ्यांना कळले का? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए टाइप वुडन पोल्स and this structure is called as the H type wooden poles. ओके, आपण हे डायग्राम माझ्या मते तुम्ही शीट्स मध्ये ड्रॉ केलेले आहेत. सगळ्यांनी ड्रॉ केलेत ना? Whether everybody you have drawn this particular diagram in your sheet? Yes, sir. Okay, this is called as the A type wooden pole and this is called as the H type wooden poles. ओके, आणि हे जे काय ऑब्विसली हे जे काय पोल्स आहेत ते वुडनचेच आहेत, त्याच्यामुळे ह्याला काय नाव दिलेलं आहे? The name is given as nothing but the wooden poles. Okay, now see here, इथे तुम्हाला आता रियल टाइम पिक्चर दिसते का? Whether real time picture is visible to you? Yes, sir. ओके, ऍक्च्युली हे काय आहे, म्हणजे तुम्ही जर इथे खाली बघितलं तर इथे स्टील ब्रेसिंग आहेत, पण ते या फोटोमध्ये आलेले नाहीत. दीज आर ऍक्च्युली एच टाइप ऑफ वुडन पोल. हे जे काय तुम्हाला दाखवलेलं आहे ते काय वुडन शेप पोल आहेत बघा. हे जे काय दाखवलेलं आहे ते वुडन शेप पोल आहेत. ओके, आणि त्याच्यानंतर हे जे काय कंडक्टर कनेक्ट केलेले आहेत, आणि इथं जो काय पार्ट तुम्हाला दिसतोय किंवा हा जो पार्ट तुम्हाला दिसतोय, व्हॉट एव्हर दिस पार्ट यू आर सीइंग, दिस इज नथिंग बट दी क्रॉस आर्म, and whatever this part is there, this part is nothing but the insulator. हे जे काय तुम्हाला इथे दिसते बघा, whatever this you are seeing here, these are nothing but the insulator. Whatever this part, these are the conductors. Okay, and this is nothing but the, what can I say, this is the cross arm. Okay, so to this particular cross arm, conductor is connected through the, what I can say, insulator. Okay, through the conductor, what we are connected? Insulator, sorry, conductor is connected to that particular cross arm through the insulator. Okay, सगळ्यांना रियल टाइम पिक्चर विजिबल आहे का? Whether everybody this picture is visible to you? Yes, sir. सी, तुम्ही आता बऱ्यापैकी स्टुडंटनी हे जे काय म्हणतो वुडन पोल्स आहेत ते त्यांच्या गावामध्ये वगैरे बघितलेले असतील. You have the real time experience of what I can say, how that particular wooden poles is there. ते वुडन पोल्स कसे आहेत त्याचं तुम्हाला पर्टिक्युलर काय म्हणतो त्याला, काय काय जणांनी बघितले असतील, काय काय जणांनी नसतील बघितले तरी नाउ डेज इट इज नॉट दॅट मच विजिबल. कारण आपण जनरली आता वुडन पोल्स वापरत नाही. का वापरत नाही त्याची कारण पुढे आहेत. ओके, why we are not using that wooden pole, in the next slide it is given there. Okay, so see now which are the drawbacks of this particular wooden poles. Okay, see, as what we have told or what we have seen into this particular, what I can say part, that in the first part we have seen generally that particular wooden poles are there, they are just generally used for the what, generally used for the distribution of the electrical power in the rural areas. Now why this, because of which drawback they are used? See, the first and important drawback is the tendency to root below the ground level due to that. Okay, आता रूट म्हणजे काय,
जे काही ग्राउंडच्या खाली आपण जे काय पर्टिक्युलर व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर वूड इज देअर, whenever we are going to insert into that particular ground below the ground level, they becomes root म्हणजेच काय, ते कुजतायत. ओके, जे तुम्ही व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर वुडन पोल्स इज देअर, ज्यावेळेस ते वुडन पोल्स तुम्ही त्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये कशामध्ये ग्राउंड मध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर जे बिलो ग्राउंड जे आहेत ते काय, त्याची टेंडन्सी काय, ते कुजतायत. कशामुळं, मग वाळवी लागली समजा किंवा काय म्हणतात त्याला, तिथं पाणी साचून त्या पाण्याचा इम्पॅक्ट त्याच्यावर झाला आणि ते काय होऊन गेले, कुजून गेले. मग बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन्स, दे आर हॅव्हिंग दी कंपॅरेटिव्हली स्मॉलर लाईफ. हे त्याच्या टेंडन्सीमुळे, कुठल्या टेंडन्सीमुळे, दे व्हॉट एव्हर दी टेंडन्सी ऑफ दिस पर्टिक्युलर वुडन सपोर्ट टू रूट बिलो दी ग्राउंड लेवल, अँड ड्यू टू दिस इट्स कंपॅरेटिव्हली स्मॉलर लाईफ. त्याची लाईफ किती आहे, दॅट इज ऑफ व्हॉट 20 to 25 years. Its life is of what, very small, that is 20 to 25 years. And due to this, these poles cannot be used for the voltage higher than the 20 kilovolt. See, and due to this, whatever these wooden poles are there or wooden supports are there, they are not used beyond the 20 kilovolt. Okay, हायर दॅन दी 20 किलोव्होल्ट. आपल्याला एखादं जर व्होल्टेज ट्रान्समिट करायचं असेल किंवा ट्रान्समिशन लाईन ही मोर दॅन 20 किलोव्होल्टची असेल, वी आर नॉट युझिंग दिस पर्टिक्युलर वुडन सपोर्ट्स और वी आर नॉट युझिंग दिस पर्टिक्युलर वुडन पोल्स. ओके, अँड अनदर विच इज ड्रॉबॅक, its mechanical strength is less as compared to the others. As compared to the others means, whenever we are going to compare this particular, what can I say, wooden poles with the RCC pole and the steel tower, its mechanical strength is very less and it require the periodical inspection. म्हणजे कंटिन्युअसली तुम्हाला त्याचं इन्स्पेक्शन करत करत जावं लागणार आहे. नाहीतर चुकून एखाद्या ठिकाणी तुम्ही पर्टिक्युलर जर पोल तुटलेला असेल थोड्या ठिकाणी आणि त्याच्यानंतर परत अजून काय म्हणतात त्याला, वारा आला किंवा तो त्या थोड्या ह्याच्यामुळे तो पूर्ण पोल पूर्णच तुटला तर काय होणार आहे, ऑब्व्हियसली तुमची जी कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय आहे ती मेंटेन राहणार नाही. त्याच्यामुळे काय, इट रिक्वायर द पिरियॉडिकल इन्स्पेक्शन. त्याचं इन्स्पेक्शन पिरियॉडिकली आपल्याला सारखं त्याचं इन्स्पेक्शन करावं लागणार आहे. दॅट्स वाय these poles are generally used in the distribution purpose and only in the rural areas, not in the urban areas. Okay, so which are the drawbacks of this particular wooden support? Wooden support चे drawback काय, which are the drawbacks for the wooden supports? The first is nothing but the its a tendency to root below the ground level. Below the ground level त्याची टेंडन्सी काय, रूट होण्याची आहे. त्याच्यामुळे त्याचं लाईफ हे कंपॅरेटिव्हली स्मॉल आहे, which is of that one 20 to 25 years. After that, and due to this particular, they cannot be used for the voltage higher than the 20 kilovolt. And last is nothing but the its mechanical strength is less, and due to that it require the periodical inspection. It require the periodical inspection. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Whether everybody got this point? हा, कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. हा, boys, there is no response from your side. Boys, whether you got this point? Yes, sir. Only just girls are responding. Boys, what you are doing, I don't know. Or every time whether I have to take the name of each and every student so that you can say yes, we have got the point. Roll number 26, Shubham, whether you got this? Yes, sir. Okay, so these are the drawbacks. हे काय वुडन सपोर्टचे ड्रॉबॅक आहेत. थोडक्यात बघा, ते एकच महत्वाचा ड्रॉबॅक जो की तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, लाकूड हे काय होते, जर पाण्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं किंवा खूप वेळ ते बिलो दी ग्राउंड लेवल त्याला म्हणजे व्यवस्थित असं वारं लागलं नाही तर ते काय होते, कुजते. ओके, त्यामुळं ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से ड्रॉबॅक, वी आर नॉट युझिंग नाउ डेज, यू आर सीइंग व्हेरी रिअरली कुठेतरी एका ठिकाणी तुम्हाला दिसेल की काय म्हणतो त्याला वुडन पोल वापरलेत, पण जनरली आता वी आर नॉट युझिंग दिस वुडन पोल फॉर द डिस्ट्रीब्युशन इन दी रुरल एरियाज ऑल्सो. रुरल एरियामध्ये पण आपण डिस्ट्रीब्युशन साठी वापरत नाहीये. ओके, सगळ्यांना आलंय का लक्षात? इन टू दी रुरल एरियाज ऑल्सो वी आर नॉट युझिंग दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से
this wooden pole for the distribution purpose. Okay. आता तुम्हाला whenever into the ISC, the question will be arises like this. See, write short note on the different types of the supports. Okay, किंवा write short note on the wooden poles as a types of support. What you have to write? You have to write this explanation. You have to draw this diagram, and then you have to write this particular drawbacks there. कळले का सगळ्यांना? Now we will move towards the next type of support, which are nothing but the RCC poles. RCC poles, what is the long form of RCC? Reinforced cement concrete. ओके, हे पोल्स तुम्हाला आता बऱ्याचशा ठिकाणी बघायला मिळतील, कारण तुम्ही आता जर कॉलेज पाशी आला आणि कॉलेजच्या समोर जरी गेला तरी तिथे जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे तरी ते तिथे कुठले पोल्स कनेक्ट केले आहेत? आरसीसी पोलच कनेक्ट केले आहेत. आणि तुमच्या पण आता जे काही खेडेगावात कोण राहत असतील त्यांच्या इथे सुद्धा हे आरसीसी पोल बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळतील. Okay, RCC poles are nothing but the reinforced cement concrete poles. Okay, so see, the reinforced cement concrete poles have become a very popular in a recent year. Okay, means nowadays in this particular rural areas, we are generally using this particular RCC poles. आपण हे RCC poles rural areas मध्ये सध्याला RCC poles वापरतोय, किंवा in urban areas also many of the where we are using RCC poles for the distribution purpose. Okay, or somewhat transmitting the light also we are using that particular RCC poles. Now why we are using this RCC poles? Because they have given the first and foremost, they have the greater mechanical strength. त्यांची mechanical strength obviously काय जास्त आहे, त्याचं लाईफ हे obviously longer आहे. कुणापेक्षा? The life is obviously longer than the wooden poles. That's why they are permits for the longer span. म्हणजे काय, जर लॉंग ट्रान्समिशन असेल बियॉन्ड 50 किलोमीटर असेल जनरली, तर आपण काय करतोय? आरसीसी पोल्स यूज करतोय. ओके, व्हाय? बिकॉज देअर ग्रेटर मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, बिकॉज दॅट व्हॉट एव्हर दॅट आरसीसी पोल्स इज देअर, दे आर हॅव्हिंग दी ग्रेटर मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. त्यांची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ काय जास्त आहे. देन they have the longer life. Longer life, why they are saying the longer life? Karan these RCC poles are not having the tendency like wooden poles to root below the ground level. म्हणजे ग्राउंड लेवल पेक्षा खाली हे असं कुजते वगैरे काही होत नाही आरसीसी पोल्स. ओके, सो व्हॉट यू हॅव टू डू? दॅट पर्टिक्युलर आरसीसी पोल्स have the longer life, they are having the greater mechanical strength. That's why they are popular in the recent year for this particular in order to transmit the power with the help of this particular overhead lines. Apart from this, see, they are having the good outlook. Okay, they require little maintenance and have the good insulator property. Although mechanical strength is high and longer life, दिसायला पण ते बरं दिसतंय. ओके, they are having the good outlook, require the little maintenance. त्याचा जास्त असा काय मेंटेनन्स आहे? तुम्ही कधी बघितलंय का त्या आरसीसी पोल्सचा काय मेंटेनन्स कधी असणार आहे? ज्यावेळेस ते डिस्ट्रॉय झाले त्यावेळेसच त्याचा मेंटेनन्स असणार आहे. अदरवाइज देयर इज नो मेंटेनन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर आरसीसी पोल. And next, they are also having the good insulating properties. Okay, as like a wood, if they, I think more than wood, they are having the insulating properties. त्यांच्या insulating property या wood पेक्षा सुद्धा काय चांगले आहेत. ओके, सो which are the major advantages? बघा, मेजर ऍडव्हान्टेज म्हणू शकता किंवा त्याचे तुम्ही काय म्हणू शकता? डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स पण म्हणू शकता. काय त्याच्या मेकॅनिकल स्ट्रेंथ जास्त आहे. कशाशी? RCC poles, due to that it having the longer life. Then whenever we are using this particular poles, it gives the good outlook. Then it requires the little maintenance, and it is also having the good insulating properties. Okay, so due to that we are using, or due to that in recent year these RCC poles are most popular. Okay, due to this, into this particular recent year the RCC poles were most popular. Okay, and the best another point is that, see, whatever the holes which are making in this particular facilitate what? Climbing of poles, and at the same times the reduces the weight. ओके, म्हणजे बघा, आता जर तुम्हाला इथे पण दाखवतो, हा जर आरसीसी पोल्स असेल, इथे जर तुम्ही बघितलं असेल ह्या आरसीसी पोलला असं मध्ये मध्ये काय केलेलं असतंय?
ओके, हे होल्स दिलेले असतात. याच्यामुळे काय जातंय, दीज आर स्पेशली यूज फॉर क्लाइम्बिंग साठी पण वापरलं जाऊ शकतं, किंवा हे होल्स दिल्यामुळे काय होतंय, या पर्टिक्युलर आरसीसी पोलचं वेट काय होतंय, कमी. ऍट द सेम टाइम इट रिड्युसेस द वेट ऑफ लाईन सपोर्ट. ओके, त्याच्यामुळं काय होतंय, त्याच्यामुळं पण हे आरसीसी पोल्स मोस्ट ऑफ द पॉप्युलर आहे, कारण लगेच इझिली हे जे काय मध्ये हे दिलेले आहेत, काय म्हणतो, होल्स दिलेले आहेत, त्याच्यामुळे ह्या पर्टिक्युलर आरसीसी पोल्सवर चढणं इझिली पॉसिबल आहे. आणि अजून एक त्याचा ऍडव्हान्टेज काय, इट रिड्युसेस द वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लाईन सपोर्ट. ओके, सो लॉट ऑफ ऍडव्हान्टेजेस आर देअर ऑफ दिस पर्टिक्युलर आरसीसी पोल्स. ह्या आरसीसी पोल्सचे भरपूर ऍडव्हान्टेजेस आहेत. आता इथे तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइडला दाखवले बघा, सगळ्यांना व्हिजिबल आहे का, वेदर रिअल टाइम पिक्चर ऑफ आरसीसी पोल इज व्हिजिबल टू एव्हरीवन? Yes, sir. दीज आर नथिंग बट दी क्रॉस आर्म. हे काय आहेत, क्रॉस आर्म आहेत. हे त्याला कनेक्ट केलेले काय आहेत, इन्सुलेटर्स आहेत. आणि दीज आर नथिंग बट दी कंडक्टर्स. ओके, विच आर यूज फॉर कॅरिंग दिस पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल पॉवर. and these are nothing but the RCC poles. These are nothing but the RCC, reinforced cement concrete pole. ओके, आता त्याचं टिपिकल स्ट्रक्चर इथं पुढच्या स्लाइड मध्ये दाखवलंय बघा. सगळ्यांनी बघा, सगळ्यांना दिसतात का आरसीसी पोल? हा, वेदर दिस सिंगल इट इज व्हिजिबल क्लिअरली? Yes. This is whatever this RCC pole is there. This RCC pole is called as single circuit RCC pole, and this RCC pole is called as double circuit RCC pole. ओके, आता बघा ह्याला सिंगल सर्किट काय म्हणलंय बघा. इथं जर मी सपोज इथे एक कंडक्टर कनेक्ट केला, इथे एक कंडक्टर कनेक्ट केला, आणि इथे, दीज आर नथिंग बट दी आर वाय बी. ओके, पण इथं बघा कुठं, ऍट द राईट हँड साइड आय कॅन कनेक्ट दी कंडक्टर हिअर ऑल्सो, हिअर ऑल्सो, अँड हिअर ऑल्सो. नेक्स्ट आय कॅन कनेक्ट दी कंडक्टर हिअर ऑल्सो, हिअर ऑल्सो, हिअर ऑल्सो. म्हणजे इथं काय, दिस इज नथिंग बट दी आर वाय बी, and here it is also RYB. So that's why इथे काय म्हणजे जर तुम्ही काय असं जोडी बघायला गेला तर RYB एकदाच आहे, आणि इकडे काय दोन्ही साईडला, इकडच्या साईडला पण आहे आणि इकडच्या साईडला पण आहे. दॅट्स वाय व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर सर्किट इज देअर, दिस इज कॉल्ड ॲज सिंगल सर्किट आरसीसी पोल, and whatever these poles are there, these are called as the double circuit RCC pole. Okay, these are the single circuit, these are the double circuit, and whatever this they have shown, these are nothing but the holes. These holes are generally used for the climbing, and these holes also reduces the weight of this particular RCC poles. हे जे काय दाखवलेले आहेत, हे जे काय दाखवलेले आहेत ते ऑब्विसली काय आहेत, क्रॉस आर्म आहे, आणि हे जे काय दाखवलेले आहेत, these are nothing but the insulator. ओके, हे दाखवलेले काय आहेत, इन्सुलेटर्स आहेत, आणि दिस वन अँड दिस वन, दिस इज दी क्रॉस आर्म, किंवा हे जे काय दाखवलेले आहेत, दीज आर ऑल्सो नथिंग बट दी क्रॉस आर्म. ओके, सगळ्यांना हे पिक्चर इझिली ड्रॉ करता येईल का? माझ्या मते हे पण तुम्ही ह्याच्यात ड्रॉ केलेलं आहे ऑलरेडी. आय थिंक यू हॅव ड्रॉन दिस पर्टिक्युलर इन दी शीट, बरोबर आहे का? शीट मध्ये हे सगळ्यांनी ड्रॉ केलेलं आहे, केलेलं आहे ना? Yes, sir. Okay, so these are the RCC poles, that is nothing but the reinforced cement concrete poles. Okay, आता तरी पण आपण बघा, although they are having the good advantages, म्हणजे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस भरपूर आहेत आरसीसी पोल्सचे, तरी पण त्याचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत. विच आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर? सी, द मेन ड्रॉबॅक ऑफ यूज दिस पोल्स इज दॅट its high cost of transport due to their heavy weight. Okay, त्याचं weight काय जास्त आहे, and due to that particular heavy weight, the cost of transportation of this particular RCC poles is too much higher. Okay, due to its heavy weight, the cost of transportation of this particular RCC poles is highest. Now today's what we are doing in order to avoid this drawback, see, they are often manufactured in a site in order to avoid the heavy cost of transportation. म्हणजे जिथं गरज आहे तिथंच लगे आपण काय करतोय, किंवा त्याच्या जवळपासच आपण काय करतोय,
मॅन्युफॅक्चर करतोय काय these RCC poles. Okay, what is the main drawbacks of the RCC pole? Due to its heavy weight, its cost of what I can say transportation is higher. So how we are avoiding or how we are overcoming this drawback? We are overcoming this drawback by we are manufacturing this particular what can I say? We are manufacturing this particular RCC pole at that site only. म्हणजे जिथे गरज आहे त्या साईटला लगेच तिथे आपण काय करतोय मॅन्युफॅक्चर करतो. ओके एव्हरीबडी गॉट दिस RCC poles. सगळ्यांना RCC poles समजलेले आहेत का? Yes, sir. ओके फर्स्ट आपण काय बघितलं इन दी फर्स्ट वी हॅव सीन दी व्हॉट कॅन आय से wooden poles and after that we have seen the RCC poles. Now next is nothing but the steel poles. Okay, ह्याच्यानंतरचा पार्ट आपण बघणार आहोत स्टील टावर. There is a difference between steel pole and steel tower. But generally this steel pole we are not using now anywhere because instead of steel pole we are directly going for the steel towers. Okay, so see these steel poles are oftenly used as the substitute for wooden poles. Okay, का कारण त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ पण जास्त आहे, त्याला लॉंगर लाईफ पण आहे, किंवा जास्त लांब जर ट्रान्समिशन लाईन असेल तर तिथं पण आपण यूज करू शकतो. त्यामुळं वुडन पोलला जर सबस्टिट्यूट पाहिजे असेल इन ऑर्डर टू गो फॉर द सबस्टिट्यूट फॉर द वुडन पोल वी आर युजिंग द स्टील पोल देअर. Okay, they are generally used for the distribution purpose in the cities. Okay, they are generally used for the distribution purpose in the cities. But nowadays what happens in the cities also, most of the what I can say metropolitan cities are there. In that the distribution of the electric power is underground, not overhead. It is whatever that distribution is, that is all through underground system. Okay, so generally like what I can say like our Solapur city or you can say Pandharpur city where we are using this particular steel pole for the distribution purpose. Okay, why? Because they are having the greater mechanical strength and longer life, steel poles as a substitute for the wooden poles. Okay, and the last type of support which is very very important, that is nothing but the steel towers. Okay, जे की सगळ्यांनी बघितलेले आहे की काय म्हणतो जे काय आता लॉंग लॉंग ट्रान्समिशन लाईन तुम्हाला दिसत आहेत त्या ट्रान्समिशन लाईन जे काय ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन आहेत ते कुठलं सपोर्ट यूज करतायत? दे आर युजिंग दी स्टील टावर्स. ओके, दे आर युजिंग दी स्टील टावर्स. सो सी in a practice wooden pole, steel pole or reinforced cement concrete pole are only used for the distribution purposes at a low voltage, say up to the 11 kilovolt. म्हणजे in practical whatever that wooden poles are there, RCC poles are there and steel poles are there, they are used for the distribution. And what is the limit? The limit is of what? 11 kilovolt. They are used up to the 11 kilovolt distribution. But for long distance transmission we are using steel towers. Okay, for long distance transmission we are using the steel towers. Okay, why we are using this particular steel tower? See, they have the greater mechanical strength, their life is longer, and the very most important point is they can withstand in any climatic condition. Sorry. Okay, the most advantage is that they can withstand, आहे त्या स्थितीमध्ये ते राहू शकतात इन एनी क्लायमॅटिक कंडिशन. बघा आता जे काय मोठ्या मोठ्या ट्रान्समिशन लाईन तुम्ही बघितलेल्या आहेत तिथं जे काय स्टील टावर यूज केले आहेत मोठे मोठे, असं आहे का की इन दिस समर सीजन दॅट स्टील टावर इज डिफरंट, इन विंटर सीजन इट इज डिफरंट अँड इन रेनी सीजन इट इज डिफरंट? नो, बिकॉज they are withstanding there in any climatic condition. That's why generally the steel towers are used for the transmission, what I can say, for the long distance transmission. ज्यावेळेस आपल्याला लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन करायचं आहे त्यावेळेस आपण काय वापरतोय? वी आर युजिंग दिस पर्टिक्युलर
steel towers. And there is another advantage of this particular steel tower is that it's what I can say, त्याचा जो बेस असतो किंवा त्याचा काय म्हणतो त्याला आपण, त्याचा जो पाया असतो, ओके, दिस इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग. Okay, what the tower footing is very strong in that particular steel tower, so that maybe in this what I can say, if wind speed become too much high, then also they can withstand in that position. म्हणजे वाऱ्याचा स्पीड खूप जरी असला तरी तुम्ही असं कधी बघितलंय का की टावर्स असे स्टील टावर पडलेले आहेत. हा, काही काही ठिकाणी एकदम सिव्हिअर कंडिशन आली, ओके, खूपच वारा असेल किंवा खूपच असे नॅचरल क्लॅमिटीज आली, तर काय होऊ शकतं, they can destroy there. But it is not like that, they are it is not like the concrete poles or the wooden poles, like they can destroy there. Okay, so what is the advantages of steel tower? The advantages of steel tower is that it's a mechanical strength, then it having the longer life, and they can withstand in any climatic condition. कुठल्याही climatic condition मध्ये ते काय करू शकतात, withstand करू शकतात. That's why in order for long distance transmission we are using the steel tower. And in practice, whatever that wooden poles or what can I say, steel poles or RCC poles, they are used for the distribution and up to the 11 kilovolt, only up to the 11 kilovolt. त्याच्या जर वर गेलं तर आपण काय करतोय, जनरली वी आर युजिंग दी स्टील टावर्स. ओके, just a minute. Now see, I will show you this picture, whether this picture is visible. सगळ्यांना हे पिक्चर दिसते का त्याचं? Yes, sir. ओके, आता ह्याला काय म्हणणार आहे तुम्ही, whether you can call this as a single circuit or double circuit? हा, ज्याला मी इथं राईट मार्क केलंय त्याला सिंगल सर्किट म्हणणार आहे का डबल सर्किट? Single circuit. Correct. This is a single circuit steel tower and this is a double circuit steel tower. Okay, this is a single circuit steel tower and this is a double circuit steel tower. Okay, म्हणजे इथे काय, इथे कंडक्टर कनेक्ट आहे, इथे कंडक्टर इथं, पण याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, आय कॅन कनेक्ट हिअर, हिअर अँड हिअर ऑल्सो, and I can connect here, here and here also. That's why it is called as nothing but the single circuit steel tower and this is nothing but the double circuit steel tower. आता ते जे मेजरमेंट पण त्यांनी दिलेले आहेत बघा, ते मेजरमेंट पण तुम्ही लक्षात राहू द्या. ऑब्विसली हे ह्या डायग्राम तुम्ही कशामध्ये ड्रॉ केलेले आहेत, you have drawn this particular diagram into this your sheet. Now see, below this particular single circuit steel tower, they have gives up to which volt we are using, 110 kilovolt. And this particular double circuit, what I can say, steel towers we are using up to the 220 kilovolt. म्हणजे इथे दिलेलं आहे त्यांनी, हे कुठपर्यंत आपण वापरतोय आणि हे कुठपर्यंत वापरतोय, they have just shown here. ओके, आता जर रिअल टाइम पिक्चर इथे मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे बघा, whether this real time picture is visible to everyone? Whether Yes, this is a single circuit or double circuit, who can comment for this? single circuit. Correct, this is a single circuit steel tower. आणि तुम्ही बऱ्याचशा ठिकाणी आता बघितलेले असेल पहा, this steel tower is only used for this what, long distance transmission. ज्यावेळेस long distance transmission असते त्यावेळेस आपण हे काय केलेले आहे, जे काय म्हणतो टावर, स्टील टावर यूज केलेले आहेत. ओके, आता ज्यावेळेस आपण बघणार आहोत काय म्हणतो त्याला, दिस इज RYB आणि जी ही वरची वायर आहे, व्हॉट आर दिस अबव वायर इज, दिस वायर इज कॉल्ड ॲज दी अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर. ओके, ही कशासाठी कनेक्ट केलेली असते, जर सपोज एखादा लाइटनिंग स्ट्रोक झाला, लाइटनिंग स्ट्रोक म्हणजे काय, वीज पडली तर ती पहिल्यांदा कशावर पडते, ह्याच्यावर पडते, या पर्टिक्युलर वायरवर पडते, त्यामुळे हे जे काय आहेत त्यांना खालच्या ह्यांना तेवढंस अफेक्ट होत नाही. That's why this particular earth wire or neutral wire is connected at the uppermost side and this is the single circuit steel tower. Single circuit कशावरनं ओळखलं, कारण इथं बघा एक R and this is Y and this is B असं एकाच ठिकाणी आहे. जर इकडं पण असतं आणि इकडं पण असतं तर त्याला तुम्ही काय म्हणलं असतं, डबल सर्किट स्टील टॉवर. बट दिस इज अ सिंगल सर्किट स्टील टॉवर. अँड मेनी ऑफ द टाइम जर कोणी आपण ह्याला जाताना बघा,
काय म्हणतो त्याला, whenever we are going towards the Solapur, in that Lamboti there is a big what I can say station is there, transmission substation, where you are going to see such a type of big towers there. These are nothing but the steel towers. Kyuma, whenever you are moving from Pandharpur to Mohol, near to that, whenever you are crossing river and after the bridge, when you can move forward up to the 5 to 10 kilometers, there you are visible this particular towers there. Okay, these are the steel towers. हे जे काय आहे, हे काय आहे, these are nothing but the cross arm, and whatever this we have shown, हे जे काय आहेत, these are nothing but the insulators. Whatever this you are seeing here, this is nothing but the insulator. आणि हे जे काय आहेत ते काय आहेत, कंडक्टर्स आहेत. ओके, आणि हा काय, these are nothing but the supports which are the steel tower. आणि इथं बघा, इथं खाली कुठं तर असं डेंजर प्लेट वगैरे लावलेली असते की दिस इज दी very high risky, don't touch it, its voltage is 210 kilovolt, like this one they have given. Okay, या रिअल टाइम पिक्चर वर तर सगळ्यांना ओळखू आलेत का स्टील टॉवर, whether it is visible? Okay, so see what we have seen today. We have covered different types of support. Which are the different types of support? We have covered it into the today's lecture. First we have covered the wooden poles. Then wooden poles आपण generally distribution in the rural areas वापरतो. This is the A type wooden poles, H type wooden poles. Then these are the drawbacks. Then we have covered the RCC poles. Okay, these are the single circuit RCC poles, and this is the double circuit RCC poles. And then which we have covered the steel pole. Steel poles are nothing but the used as a substitute for the wooden poles. Okay, steel pole हे wooden poles ला substitute म्हणून वापरले जातात. Then steel tower खूप महत्वाचं आहे, because whenever we have to transmit the electricity beyond 11 kilovolt, 101% we are using these steel towers there. Okay, they are having the big advantages that their what I can say mechanical strength is high, then what I can say longer life is there, and they can withstand in any climatic condition. That's why we are using the steel tower. Okay, this is the single circuit and double circuit steel tower, and these are the real time picture of this particular steel tower. Okay, everyone got this today's part? सगळ्यांना लक्षात आलाय का आजचा पार्ट आपण जो काय कव्हर केलेला आहे तो? Yes, sir. These are the different types of support. म्हणजे आज जो कव्हर म्हणजे सिलेबस मध्ये फक्त काय दिलेलं आहे बघा, ओनली इनटू द सिलेबस दे हॅव गिवन विच पार्ट, ओनली टाइप्स ऑफ, म्हणजे फक्त त्यांनी काय म्हणलं सपोर्ट म्हणलंय. ओनली तेवढंच नाहीये, आपल्याला त्यात डिफरंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पण बघायचे आहेत, जे की आपण आज कव्हर केलेले आहेत. वुडन पोल्स, आरसीसी पोल्स, स्टील पोल्स अँड स्टील टावर्स. ओके, जस्ट वेट. Into the tomorrow's lecture we will start another important point. म्हणजे पुढच्या लेक्चरला आपण कुठला पॉइंट स्टार्ट करणार आहोत? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इन्सुलेटर्स. ओके, इन दॅट इन्सुलेटर वी हॅव टू स्टडी different types of insulator. See, pin type insulator we have to study, then suspension type insulator, and then we have to study this particular strain type insulator. Different three types of the insulator we have to study.
and by referring this particular insulator, ह्या इन्सुलेटरचाच रेफरन्स घेऊन आपल्याला काय स्टडी करायचंय, we have to study a very important concept, that is nothing but the string efficiency. Okay, how to, means what is the string efficiency, what is its derivation, and then what I can say, the methods for improving the string efficiency. And this point is very important because many of the time it is asked for the competitive examination. Okay,